And preventive care law, these Jagananna Aarogya Suraksha, the village clinics, the family doctor concept, these are the things which are going to guide you. Very, very important aspects of this. So confirmatory tests, ఈ 2,46,000 మంది మీరు హైపర్ టెన్షన్గా బీపీ, బికాజ్ ఒక్కసారి గన బీపీ గన మనం ఉంది అని తెలిసి కూడా మనం గన వాటికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకోకపోతే, బీఇట్ మందులు తీసుకోవడం కానీ, బీఇట్ లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ తీసుకొని రావడం కానీ, if we do not advise them, if we do not handhold them, BP will lead to brain strokes దగ్గర నుంచి హార్ట్ స్ట్రోక్స్ దాకా అన్నిటికీ కారణం అదే అవుతుంది. డయాబెటీస్ విల్ లీడ్ టు కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర నుంచి లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ దాకా నీకు అదే సమస్య వస్తాయి. One, if it is not properly handled, this will lead to further diseases which actually would happen going forward. A stitch in time saves 9. So this is the stitch that you are wanting to give so that it doesn't become a bigger wound, what would require 9 stitches later. And a stitch in time saves 9 ane samathaku, this is preventive care is going to be the benchmark for that. So please be mindful of that. Diabetic sambandhinchi 1,49,879 new diabetic cases were identified. Please ensure that confirmatory tests are done so that further treatment could be immediately initiated. Similarly, anemic cases. Anemic cases lo aithe we've conducted tests of 19,81,442 adolescent girls were tested for hemoglobin levels, and 8,92,546 cases were found to be mildly anemic. 65,000 cases were found to be moderately anemic. 3,369 cases were found to be severely anemic. Now, it is important that these cases are handheld. Health department and women and child welfare departments రెండింటిని అనుసంధానం చేయాలి. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మందులు ఇస్తారు, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సంపూర్ణ పోషణం అండ్ సంపూర్ణ పోషణం ప్లస్తో ఫెసిలిటేట్ చేయిస్తారు. ఈ రెండింటిని కలిపి వీళ్ళకు అందుతా ఉందా లేదా, వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారా లేదా అన్నది విలేజ్ క్లినిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. ఒకటి ఇప్పించడం, రెండవది రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మానిటర్ చేయడం, పార్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్. Please ensure that this, because I want every collector to take it up as a competition lo bhaganga తీసుకోండి. Let me see how many of your collectors can come forward and make your district 0 anemic cases. Take it up as a challenge. SDGs law, one of the most important protocol is anemic cases. All the collectors take it up as a challenge. మీ డిస్ట్రిక్ట్లో సచివాలయం as a యూనిట్ కింద మీరు దాని డేటా మీ దగ్గర ఉంది. ఆ డేటాను మీరు విలేజ్ క్లినిక్స్తో అనుసంధానం చేసి విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేరు అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ను రెండింటిని కోరిలేట్ చేసి విలేజ్ క్లినిక్స్కు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ చేసి ఎన్షూర్ దట్ యూ మానిటర్ giving them Sampurna Poshanam plus, giving them medication, and you monitor from the top. Sachivalayam as a unit, village clinic dwara monitor chesi, handhold chesi, bring to a stage where the Sachivalayam becomes 0 anemic. Inta vyavastha unna paristhitulo deshamlo ye collector ku ledu. I'm telling you this. What
the advantage what our collectors have. Deshamlo, you go filter any state. Nobody has this kind of a setup where you have a village clinic for every 2,000 people to monitor, where you have a family doctor concept which is also hand-holding, where you have a Gram Sachivalayam available there, every 50 houses who go volunteer. This kind of setup, nowhere in the country, in any state, this kind of setup is available for a collector to prove a point. And with all these facilities available to you, I want my collectors to prove a point, not to my state, but to the country. Not to my state. You're competing with the country on SDGs. SDGsకి సంబంధించిన అవార్డ్స్ ఏదైనా వస్తే అన్ని అవార్డులలో నా కలెక్టర్లే ఉన్నారు. That is my dream. And we have the facilities available. We have the infrastructure available. We just need you to monitor with passion. A passion మీలో గన ఉంది అని అంటే, ఆ లైట్ మీలో ఉంది అంటే, ఆ ఫైర్ మీలో ఉంది అని అంటే, we can achieve the results. All that I'm asking of you is that fire. Please put in that fire in this whole operation. Even surprisingly, even leprosy cases kuda, 9,969 patients were found with suspected leprosy cases. Immediately go for further treatment. Otherwise this could become something else, something bigger. Similarly, TB cases, 1,79,888 sputum samples were collected from suspected TB cases, and 1,17,783 patients TB confirmatory tests were also conducted. Out of them, 442 were found TB positive. So immediately, balance cases lo kuda meer confirmatory test immediately run chesi TB positive vachina vallanu hand hold cheyali. Because TB medication is 6-month medication. And 6 months of hand holding. And nowhere in between these 6 months, patient mandulu aapesnadu anante malli relapse vastundi. So it's very important that you hand hold them. They don't even know if they have TB. So it's very important that these confirmatory tests that you're doing, finish those tests, identify if that patient really has a TB, and then ensure that patient immediately the treatment starts off. That is why hand holding is so very important. Children, 1,239 children were found with 4Ds. Deficiencies, defects at births, diseases, developmental delays, the 4Ds. 1,239 such children were found. And corrective measures at an early stage will help in two things. To correct the deformity, number one. Number two, ease the family, giving them the certificate which entitles them for pension. ఆ మేరకు హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్, ఆ మేరకు మానవత్వం మనలో ఉండాలి. That is very important as a human being. And early intervention, especially connected to 4Ds, especially cochlear implant. మూగా చెవుడు ఉన్న పిల్లలకైతే ఆరోగ్యశ్రీలో it's a 12 lakh operation, 12 to 13 lakhs probably, bicochlear operation, which is part of the Aarogya is almost 13 lakh operation. It's part of the Aarogya. It's available. మూగా చెవుడు ఉన్న పిల్లలకు. And the success rate is, as early as possible, the success is more of a percentage. You probably have 100% or 95% success rate when the patient is within 2 years of age.
when the child is within 2 years. The older the child gets, the success of the percentage comes down. And by the time they get to 9 years of age or 10 years of age, the success is almost drops by 50%. పిల్లలకు కొన్ని డిఫార్మిటీ ఆఫ్ లెగ్స్ వస్తాయి, కాలు ఇట్లా వంగిపోయి ఉంటాయి. ఆపరేషన్ ఇమీడియట్గా చేసి సెట్ చేసేస్తే వితిన్ 1 year ది చైల్డ్ విల్ వాక్ నార్మలీ. వదిలేసినారంటే పర్మనెంట్ హ్యాండిక్యాప్ అవుతాడు. అండ్ ఆ తర్వాత వయసు పెరిగిన తర్వాత నువ్వు ఆపరేషన్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ ఈల్ నో రిజల్ట్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ we understand what hand holding is and the importance of hand holding is. Similarly, coming to the cases where you find which are now you have Jagananna Aarogya Suraksha lo teeskochina kesulu, these 85,000 cases or 90,000 cases that you have identified that you are wanting to hand hold. Now, what about the cases which are already in existence? Chronic patients కు సంబంధించిన cases which are already available, which are already present in the village, in Sachivalaya, who require care, who require hand holding. Whether they are covered in Aarogya Shri, whether they are not covered in Aarogya Shri is immaterial. Most likely not. Most likely they are already not covered. Most likely they are not covered probably because they are already in existence for a long time. ఇలాంటి వాళ్ళకు కిడ్నీ పేషెంట్లు కానీ, లివర్ పేషెంట్లు కానీ, మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ కానీ, అటువంటి వాళ్ళకు మందులు ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి they are not in a position to take. They are not in a position to buy them. They are not in a position to procure them. అలాంటి వాళ్ళు కూడా you would have to bring them under hand holding umbrella. Identify these cases. Hand hold them. Give them the medication. In fact, I've asked the health department, irrespective of what the cost is, it is our duty to handhold. Andariki health department secretary is being told. So, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం, వాటిని సంబంధించిన మందులకు సంబంధించిన వివరాలను మనం తెలుసుకోవడం, స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్కు రెఫర్ చేయడము, through VC or through sending them. Identify చేయడం, through VC స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ను పొందడమా, లేకపోతే రెఫరల్ కేసెస్ ద్వారా వాళ్ళకు మళ్ళీ పంపించడమా చేసి వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ దే రిక్వైర్ అని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ మందులన్నీ కూడా it is our duty in the part of hand holding also to supply. వాళ్ళకు సంబంధించిన పేషెంట్స్ అన్నీ కూడా దే ఆటోమేటిక్లీ కమ్ అండర్ ది బ్రాకెట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్. సో ది 90,000 bracket becomes wider, bringing these people also into the bracket of hand holding. Once again mapped to the village secretariat, once again mapped to the village clinic, family doctor concept connect చేయడం, monitoring by the collector and the health department. So this is the second category that you would have to make sure that this is properly, వీళ్ళని కూడా ప్రాపర్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్తో దే ఆర్ కవర్డ్ అని చెప్పి చూసుకోవడం. Similarly, the health camps as a going mission.